வணக்கம் நண்பர்களே! இன்னைக்கு நம்ம டயலாக்ஸ் சேனல்ல என் கூட சேர்ந்து ஒரு மண்டல ஆர்ட் எப்படி வரையறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மண்டல ஆர்ட் வரையறதுக்கு நார்மலா ஒரு A4 ஷீட் பேப்பர், ஸ்கேல், பென்சில், ரப்பர், அப்புறம் ஒரு காம்பஸ் இருந்தா போதுங்க. இத நீங்க ஃப்ரீ ஹேண்ட் டிராவா கூட வரைஞ்சுக்கலாங்க. உங்ககிட்ட என்ன பொருட்கள் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வரைஞ்சுக்கோங்க. நான் எடுத்திருக்கிற பேப்பரோட சைட்ஸ்ல அதோட சென்டர்ஸை மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மார்க் பண்ண சென்டர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்றேன். சைட்ஸோட சென்டரை நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணி பேப்பரோட சென்டர் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன். நான் இப்போ இந்த பேப்பரோட சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு காம்பஸ் வச்சு என் மண்டல ஆர்ட்டுக்கு தேவையான நிறைய சர்க்கிள்ஸ் வரைய போறேங்க. இந்த மாதிரி பேப்பரை ரொட்டேட் பண்ணி வரைகிறதுக்கு நீங்களும் பழகியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மண்டல ஆர்ட் வரைகிறதுக்கு என்னென்ன பேசிக் ஷேப்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு டிஸ்கஸ் பண்ண வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். என் கூட சேர்ந்து வாங்க மண்டல ஆர்ட் வரையலாம் இப்போ.
என்னோட மண்டலா ஆர்ட்டை நான் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க. சர்க்கிள்ஸ் வரைகிறதுனால இதை ஒரு டிஃபைன் ஸ்பேஸ்க்குள்ள நம்மளுக்கு பிடிச்ச பேட்டர்ன்ஸை ரிப்பீட் பண்ணி நம்மளால் வரைய முடியுதுங்க. நீங்களும் வரைஞ்சி பாருங்க. இந்த மாதிரி வரையும் போது ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.